Right. So in the previous session, we were discussing about this plane waves traveling in arbitrary direction, and I was talking about the significance of the satisfying of the boundary conditions at the interfaces. So we saw that there will be a reflected wave and there will be a transmitted wave, and depending upon the medium properties, the amount of reflection and transmission depends on the boundary conditions. That is what we have seen. So let us try to see the mathematical approach to this concept of reflection and refraction, or the transmission of wave and the reflection of wave, so that we can basically estimate how much amount of power is reflected or how much amount of power is transmitted when the wave is traveling from one medium to another medium. ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియం వేవ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఎంత ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది, ఎంత ఎనర్జీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అన్నది, that is what we need to look for. So, as I was previously saying, I will be using this convention where if I have a plane wave, okay, if I have a wave which is uh, traveling, okay, and if I assume this is my interface, so ఒక ప్లేన్ వేవ్ కి ఇప్పటి నుంచి కన్వెన్షన్ వాడతా అని చెప్పాను. వెనెవర్ this red one indicates the direction of your wave. So your planes are always perpendicular to the direction of the wave. So your uniform planes are perpendicular to the direction of wave. So instead of drawing planes like this, I will be drawing simply lines. But I told you that whenever I draw a line, you need to imagine that there is a plane there, because these are plane waves which are coming and they are hitting the boundary. Boundary hit చేసి ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ ఒక ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. Okay. So the plane in which the wave is traveling, యూజువల్లీ ఆ వేవ్ అన్నది ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తుంటుంది. అది ట్రావెల్ చేస్తున్న డైరెక్షన్ ఉన్న ప్లేన్ని ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాము. ద డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ యువర్ వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్, ఓకే, that can be put in a plane. Okay, we can put it in a plane. So I can say that becomes your plane of incidence. So as I was saying, so let us dive into this analysis and see how can we talk about this right, how can we talk about this reflected and reflected wave, right, transmitted and reflected waves, right. So if there is a two mediums here, so చూడండి అన్న, ఇంక ఇప్పటి నుంచి నేను I'm not going to use a two-dimensional three-dimensional approach. So this is what is happening. ఒక three-dimensional medium అంటే, say for example, this is completely z greater than 0 and this is z less than 0. I can imagine this plane here. Okay, this plane here is my interface, which is z equal to 0 plane అని అనుకోవచ్చు. Okay, and this plane is nothing but xy plane. I can say this is x-axis and this becomes if I think this is x-axis, this becomes y-axis. Okay, so ante this plane z is equal to 0 plane, I can think of an interface between two mediums. If this is first region, this is second region. Either instead of drawing this whole three-dimensional diagram, okay, what I'm doing is I'm only drawing the plane of incidence. ఏ ప్లేన్లో అయితే వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తుందో ఆ ప్లేన్నే డ్రా చేస్తున్నాను. Because what we can see is all the three waves, the incident wave, the reflected wave and the transmitted wave will stay in the same plane. అంటే వేవ్ ఏ ప్లేన్లో అయితే ట్రావెల్ చేస్తుందో, ఓకే, వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తున్న ప్లేన్ అని అంటే ఐ కెన్ సే దట్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, let me show you something here. Say if I say a wave is traveling like this. Okay, a wave, say for example, I hope you can see the pen. Okay, so a wave is traveling like this. So ఈ వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తుందంటే ఐ కెన్ పుట్ ఏ ప్లేన్ అటాచ్డ్ టు దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, maybe probably I use a white paper. Okay, I can attach a plane to the surface like this. Okay, so this is my plane of incidence. Say the wave is traveling like this, ఎట్లా వెళ్తుంది అనుకోండి. Okay, if the wave is traveling like this, then also I can attach a surface to it. Okay, I can always ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి plane, then I can attach a surface like this. So
So this becomes your plane of incidence. So this becomes your plane of incidence. And the wave will travel just now. Say the wave is traveling like this, then I can attach a surface like this, okay, to it, in which the wave is traveling. So this becomes your plane of incidence. So basically wave ray ఏ డైరెక్షన్ అయితే డ్రా చేశారో యూ కెన్ ఆల్వేస్ పుట్ దిస్ రే ఇన్సైడ్ ఎ ప్లేన్, ఒక ప్లేన్లో పెట్టచ్చు. ఆ ప్లేన్ని ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటున్నాను. ఆ ప్లేన్ మీదే నేను మొత్తం అనాలిసిస్ అంతా డ్రా చేస్తాను. బికాస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ అబౌట్ ఇస్, సో ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అండ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అండ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ విల్ ఆల్ స్టే ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. అన్నీ ఒకే ప్లేన్లో ఉంటాయి. ఎందుకు ఉంటాయి అన్నది యూ విల్ అండర్స్టాండ్ స్లోలీ. బట్ సో వెన్ ఐ డ్రా హియర్, ఓకే, ఇట్లా డ్రా చేసినప్పుడు నేను డ్రా చేస్తుంది ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లేన్ అంటే దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఓకే, ఇందాక ఇక్కడ చూపించిన బాక్స్ ఏదైతే ఉందో రెడ్ బాక్స్, ఆ రెడ్ బాక్స్లో ఉన్న ప్లేన్నే నేను ఇక్కడ డ్రా చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ రీజన్ అండ్ సెకండ్ రీజన్, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ ద మిడిల్. Okay, so this becomes your interface between the two regions. So a wave is coming like this, say an incident wave is coming like this, and there is a reflected and the transmitted waves. అయితే we know that first of all ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్స్ అన్నీ ఒకే ప్లేన్లో ఉంటాయో లేదా అన్నది ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్. బట్ విల్ సీ, అది స్లోలీ విల్ అండర్స్టాండ్, దే విల్ స్టే ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. బట్ ద క్వశ్చన్ విచ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ఇస్, సో మనం ఇప్పుడు చేయబోయే అనాలిసిస్ అంతా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి నాన్న. సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ ఇన్సిడెంట్ ఎ వేవ్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ magnitude ei bar ei, what is the magnitude of the reflected wave? I know there will be a reflected wave, there can be a transmitted wave also into the second medium. What will be the magnitudes of these waves? Why do you want the magnitudes there? Because from the magnitude I can estimate the amount of energy or the power that is present inside your wave, so that from that I can know how much power is transmitted into the second medium and how much power is reflected back for a given instant power. Okay, so because that is what you want to know, because you're transporting energy. Basically waves and entante we use these waves for transport of energy from one location to another location. So you particularly want to know how much energy is transmitted or how much energy is reflected. So that is the kind of analysis which we want to do when there are interfaces. రెండు సెపరేట్ రీజన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక రీజన్ నుంచి ఇంకో రీజన్ వేవ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అన్నది తెలుసుకోవాలనుకుంటాం. అయితే యాజ్ యూ కెన్ సీ this in order to answer this question, obviously to answer this question there is only one way to do it, that is nothing but the boundary conditions. Okay, because we studied boundary conditions, that whenever at a boundary, if you know electric field, you can always divide that electric field into normal and tangential components and you can apply the boundary conditions. So we applied boundary conditions like the tangential component of electric fields are continuous, or the normal component of magnetic fields are continuous, and of course the tangential component of magnetic fields are continuous if there are no surface currents. Okay, if there are no surface currents, then they are continuous, or else they are discontinuous with a value of equal to the surface currents. Same thing goes for the normal component of displacement vector also. They are continuous if there are no surface currents, if there are no surface charges, right? అయితే మనకు బౌండరీ కండిషన్స్ తెలుసు. ఈ బౌండరీ కండిషన్స్ బట్టి ఏంటంటే, ఇన్సిడెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒక 5 యూనిట్స్ ఉంటే రిఫ్లెక్టెడ్ ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది, ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది అన్నది నేను ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు. ఐ కెన్ అప్లై ద బౌండరీ కండిషన్స్ అండ్ ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దమ్ ఈజీలీ. బట్ ద క్వశ్చన్ హియర్ ఈస్, అంటే ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ కట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వేవ్స్ రాయాలి అంటే ఐ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్స్. సో వెన్ ఎవర్ ఐ సే దట్ ఎ వేవ్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్, ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ డాటెడ్ లైన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డాటెడ్ లైన్ ఏంటన్నా, ఈ డాటెడ్ లైన్ ఏంటి అంటే, దిస్ డాటెడ్ లైన్ ఈజ్ నార్మల్ టు యువర్ ఇంటర్ఫేస్. సో నీ ఇంటర్ఫేస్ ఏది ఇది అంటే, ఈ రీజన్స్ని సెపరేట్ చేస్తున్న లైన్ ఇది, ఆర్ ఈ రీజన్స్ని సెపరేట్ చేస్తున్న ప్లేన్ ఇది. ఓకే, సో ద ప్లేన్ that is separating these two regions is this plane, right? Or your interface between the regions.
సో దిస్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ద రీజన్స్ విల్ హ్యావ్ ఎ నార్మల్. ఈ ప్లేన్కి నార్మల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నార్మల్తో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద వేవ్స్, సో ఈ నార్మల్తో నా ఇన్సిడెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్స్ ఏం యాంగిల్స్ చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఉంది, ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఉంది, ఒక ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఉంది అంటున్నాను, కానీ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ వేవ్స్ అంటే నేను ఒకవేళ నేను ఇన్సిడెంట్ వేవ్ని ఇలా పంపించాను అనుకోండి, విల్ మై రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ బి లైక్ దిస్ ఆర్ విల్ ఇట్ బి లైక్ దిస్ ఆర్ విల్ ఇట్ బి లైక్ దిస్, ఆర్ నా ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుందా లేకపోతే ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుందా, ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. So because whenever I talk about wave phenomena, it is not always about the magnitudes, but we should also worry about the uh, not we should also worry about the direction of the wave, right? And the amplitude of the wave kaakunda, we should also worry about the magnitude of the wave, right? So to get the magnitude of the wave, one second. Right, to get the magnitude of the wave, we have the boundary conditions. మన దగ్గర బౌండరీ కండిషన్స్ ఉన్నాయి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కావాలి అంటే. అయితే ఈ డైరెక్షన్స్ ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ డు ఐ నో ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ద వేవ్? సో ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఒక డైరెక్షన్లో వచ్చింది అని చెప్పినప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. యూ మైట్ సే సార్ మనం ఇప్పుడు ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ పవర్ గురించే కదా వరీ అవుతున్నాం అంటే, ఎస్ వీఆర్ వరింగ్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్స్. బట్ మీన్ వైల్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. అనదర్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, బికాస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద వేవ్ అనాలిసిస్ నౌ, అంటే రీజన్స్ మధ్య వేవ్స్ ఎట్లా ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయని అడిగినప్పుడు, వేవ్ రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అయిన వేవ్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, ట్రాన్స్మిట్ అయిన వేవ్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, will it stay the same or will it change their directions? Okay, so what we saw previously in the last class ఏం చూసాము అంటే, ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియంకి వేవ్ వెళ్తున్నప్పుడు దాని డైరెక్షన్ అన్నది బెండ్ అవుతుంది. there will be a bend in the direction of the wave. So what is the direction of the transmitted wave? So ఇప్పుడు బెండ్ అవుతుంది అంటున్నాను, ఎంత బెండ్ అవుతుంది, how much it will bend. So you particularly what I'm asking here is, what are these angles? Okay, so if I assume that if the incident wave as a wave vector, because incident wave is a wave traveling in arbitrary direction, it has a wave vector say k bar anukundam. The reflected wave is having a wave vector kr bar, and the transmitted wave is having a wave vector kt bar. Okay, so wave vectors nana, because these waves are traveling in arbitrary direction, we basically use wave vector to define the direction of these things. So if I assume these are the direction of the waves, so my question is, what is the relationship between these directions? Is there any relationship like if your ki vector is making an angle theta I with the normal to the interface ki normal ga ఉన్న line తో theta I angle చేస్తుంది అనుకోండి, what will be the angle the reflected wave vector makes with the same normal? Okay, so అదే నార్మల్ తో theta r చేస్తుంది అనుకోండి యాంగిల్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే, అదే ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ అది నార్మల్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫేస్ తో theta t యాంగిల్ చేస్తుంది అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దీస్ యాంగిల్స్? ఓకే, యాంగిల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోకపోతే ఏంటి అంటే, నేను పలానా యాంగిల్లో ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు నా రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అన్నది నాకు తెలియదు. ఓకే, I should have the knowledge of in what direction my waves are moving in order to first answer in what direction my power is traveling. Okay,
నా పవర్ ఎంత ఉంది, ఎంత పవర్ ట్రావెల్, ఎంత పవర్ వెళ్ళింది, ఇవన్నీ తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా రిఫ్లెక్టెడ్, నా ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్స్ డైరెక్షన్స్ ఏంటి అన్నది నాకు తెలియాలి. సో ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ తెలియటం అంటే ఏంటంటే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్స్ దే ఆర్ మేకింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ నార్మల్. ఓకే, సర్ఫేస్కి ఒక నార్మల్ డ్రా చేసుకుంటే ఇంటర్ఫేస్కి, ఫర్ యువర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇఫ్ యూ డ్రా ఏ నార్మల్ with respect to this normal, what are the angles that your incident reflected and the transmitted waves are making అవి ఎంత యాంగిల్స్ చేస్తున్నాయని అది తెలియాలి. ఇఫ్ ఐ అజ్యూమ్ ద ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఇస్ theta and theta r, if the transmitted angle is theta t, then we need to know the relationship between these angles. I guess you already know the relationship, ఆల్రెడీ మీరు ఆప్టిక్స్లో వీటి గురించి నేర్చుకున్నారు ఆల్రెడీ, ఇదేం కొత్తది కాదు. బట్ లెట్ us try to see how can we get the same phenomena or the same things which you have learned, సంథింగ్ లైక్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ అండ్ లా ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్స్ అని చదువుకుని ఉంటారు. సో అవే లాస్ ఇక్కడ ఎలా వస్తున్నాయి, హౌ డూ గెట్ దీస్ ఆన్సర్స్ అన్నది చూద్దాం. ఓకే, సో మై క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బిఫోర్ ఆన్సరింగ్ దిస్ క్వశ్చన్, ద అదర్ క్వశ్చన్ విచ్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ ఈస్, వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ at which these waves are traveling? ఈ ఆన్సర్ ఎవరిస్తారంటే, దిస్ ఆన్సర్ ఈస్ గివెన్ బై ఫేస్ మ్యాచింగ్ కండిషన్, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ న్యూ. ఓకే, బౌండరీ కండిషన్స్ అన్నా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, ఫేస్ కండిషన్ అన్నది ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు చూసి ఉంటారు. ఓకే, సో let us try to pursue this phase matching condition. What is this phase matching condition and all? So before pursuing this phase matching condition, let us see what all other conditions these waves will satisfy. ఇట్లాంటి ఒక ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర what all other conditions your incident reflected and transmitted waves should satisfy అన్నది చూద్దాం. So if I say that the wave vectors are given by Ka bar, Kr bar and Kt bar, how can you write your electric fields in general? Electric fields ఎలా రాయొచ్చు? For a wave traveling in an arbitrary direction, the electric fields are written like this. The electric fields are written like E naught bar into e power minus j k bar dot r bar. Okay, so for our incident field, so incident electric field vector ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే some incident vector. So this is your constant electric field, అంతే కదా. సో your constant, these are what, these are uniform plane waves. సో మనం పడుతున్నవి యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్ అనుకుంటున్నాం. సో యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్ ఆర్ ఫాలింగ్ and they are getting reflected back. Okay, so if you assume there are uniform plane waves, okay, which are falling, so for a uniform plane wave you have a constant magnitude of electric field in some direction into e power minus j wave vector. ఫస్ట్ దానికి వేవ్ వెక్టర్ ఏంటి, ki bar dot r bar అని రాసుకుంటాం. ఓకే, అదే సెకండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలనుకోండి. ఫర్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ గోస్ లైక్ దిస్. ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ is e naught r e power minus j k bar dot r bar, where k bar is what, k of r bar is your reflected wave vector, అంతే కదా. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్లేస్లో ఈ నాట్ e power minus j ఇన్సిడెంట్ అయితే k bar dot r bar అని రాస్తున్నాను, అదే రిఫ్లెక్టెడ్ అయితే kr bar dot r bar అని రాస్తున్నాను, ట్రాన్స్మిటెడ్ అయితే kt bar dot r bar అని రాస్తున్నాను. ఓకే, యూ కెన్ సీ right the change. Okay, of course they have different magnitudes of electric field, we don't know the magnitudes yet, but this is the general format of electric field expressions I can write, because right now I don't know what is the direction of the wave. Okay, so in general I can write, if I assume the incident wave vector is k bar and the reflected wave vector is kr bar and the transmitted wave vector is kt bar, then I can generally write the expressions for electric field like this. So now when I have these expressions, okay, we know that because the waves, the medium is not a non-linear medium non-linear kaadu kabatti we can say that because there is no non-linearity assumed in the medium, so the waves cannot change their frequency. So frequency అన్నది ఓన్లీ సోర్సే మార్చాలి, సోర్స్ తప్ప ఇంకెవరు మార్చలేరు అనుకుంటున్నాం కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మారదు. అంటే ఏంటి, ఇన్సిడెంట్ వేవ్కి, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్కి, ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్కి ఫ్రీక్వెన్సీ మారకూడదు. మొత్తం ఈ మూడు వేవ్స్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉండాలి. ఓకే, బికాస్ వేవ్ is incident and the reflected wave should also oscillate at the same frequency and the transmitted wave should also oscillate at the same frequency. So let us put some things here. ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ మీడియం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ మీడియంకి పెర్మిటివిటీ μ1, పెర్మిటివిటీ ε1 అనుకోవచ్చు. Let me take this as μ2 and ε2 and say here the velocity is v1, here the velocity is v2. Okay, so what is a phase constant? Phase constant is nothing but
ఒమేగా టైమ్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ μ1 ε1. సో ఈ మీడియంలో ఫేస్ కాన్స్టెంట్ β1 అంటాను. ఈ మీడియంలో ఫేస్ కాన్స్టెంట్ని β2 అనుకుందాం. β2 అంటే నథింగ్ బట్ ఒమేగా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ μ2 ε2. అంటే మీనింగ్ ఏంటన్నా, ఈ మీడియంలో ఎలాంటి యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతున్నా or any plane wave that is propagating will have a phase constant of β1 value. Any wave that is traveling in the second medium will have a phase constant of β2 value. Okay, so because all waves are traveling at the same frequency, beta is nothing but omega divided by velocity, or omega is nothing but beta into velocity. I can say for the first medium, β1 into velocity 1 should be equal to, for the second medium, β2 into velocity 2. Okay, so this is one thing. The other thing which I can say is, what is magnitude of Ka bar? Magnitude of Ka bar ante emotadi? What is magnitude of wave vector? The magnitude of wave vector is nothing but the phase constant in that medium. Because the wave is traveling in the first medium, it will be equal to β1. What is the magnitude of the reflected wave vector? That should be equal to the phase constant inside the medium, because it is still the first medium. అది కూడా β1 అవ్వాలి కదా. So this gives me a relationship that the magnitude of K bar vector should be equal to the magnitude of Kr bar vector. అయితే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏమొస్తుందంటే, the other relationship which I have is, because the frequency is same, so β1 times of v1 should be equal to β2 times of v2. So β1 అంటే the magnitude of incident wave vector times velocity 1 should be equal to, what is β2? β2 అన్న ఈ సెకండ్ రీజన్లో ఉన్న వేవ్ వెక్టర్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకున్న ఒకటే. ఓకే, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు β2 బికాస్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద సెకండ్ మీడియం. The magnitude of the wave vector should be equal to the phase constant in that medium. So I get these relationships. So you can see I get some two interesting relationships between the wave vectors. So ఒకవేళ ఒక ఇన్సిడెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్స్ ఉన్నాయని అనుకుంటే, ఆ వేవ్స్ మధ్య ఈ రిలేషన్షిప్ అన్నది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద magnitude of the incident wave vector should be exactly equal to the magnitude of the reflected wave vector, and the magnitude of incident wave vector times the velocity of the first medium should be equal to the magnitude of the transmitted wave vector times the velocity in the second medium. So this is what you need to satisfy, right? So if you satisfy these and the two conditions ekkadi nunchi vachayante, you get these two conditions from in order to maintain the same frequency in both mediums. Okay, so let us see what other conditions you can achieve here. What are the other conditions you can see here? Okay, so what other conditions we can get is, so because we have your electric fields like this, you can always divide your electric fields into normal and tangential components at the interface దగ్గర normal and tangential components కింద సెపరేట్ చేయొచ్చు నన్న, అంటే something like this. So let me show you my interface. Okay, so if you assume this as your interface like this, అంటే ఈ రీజన్కి ఇటంతా ఒక మీడియం ఉంది, ఇటువైపు అంతా వెనకాలంతా ఒక మీడియం ఉంది అనుకుందాము. సో వేవ్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వేవ్ ఈజ్ కమింగ్ లైక్ దిస్, ఇట్లా వస్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, ఐ హోప్ యూ కెన్ లుక్ ద వేవ్. ఓకే, ఇదిగోండి. ఓకే, సమ్ వేవ్ ఈజ్ కమింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ద ఇంటర్ఫేస్ని హిట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ద ఇంటర్ఫేస్. సో I can see that the wave is coming like this. So wave ఎట్లా వస్తుందంటే, అంటే ప్లేన్స్ అన్నవి ప్లేన్ వేవ్స్ ఇదిగోండి ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయ్యి దాని మీద పడుతున్నాయి ఇంటర్ఫేస్ మీద. ఇది మీ ఇంటర్ఫేస్ నాన్న, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇంటర్ఫేస్, రైట్? దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇంటర్ఫేస్. So probably I put it like this. So this is your interface. So on the interface a wave is coming like this. సో వేవ్కి ఎప్పుడు ఏంటి అంటే, ఎట్ ద బౌండరీ దెర్ విల్ బి అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైక్ దిస్. బౌండరీ దగ్గర వేవ్కి ఎప్పుడు పెర్పెండిక్యులర్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి, ఇదిగోండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇది వేవ్ కాబట్టి, రెడ్ ఇది వేవ్ కాబట్టి, ఇదిగోండి గ్రీన్ పెన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ ద స్పేస్. ఇది ప్లేన్లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో ఎగ్జాక్ట్గా బౌండరీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి, బౌండరీ దగ్గర ఇదిగోండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను ప్లేన్ తీసేసాను, ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైక్ దిస్, 1 second. Right, if I have an electric field like this, right, so I can always divide this electric field into two components, one which is tangential to the surface and one which is normal to the surface. ఇలా ఉన్న కాంపోనెంట్ ని నేను టూ కాంపోనెంట్స్ కింద బ్రేక్ చేయొచ్చు, వన్ విచ్ ఇస్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్ అండ్ వన్ విచ్ ఇస్ టాంజెన్షియల్ టు ద సర్ఫేస్. ఇలా ఉన్న కాంపోనెంట్, రైట్? సో అంటే నేను నా దగ్గరకు వస్తున్న వేవ్ కి, ఫర్ ద వేవ్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్,
Okay, for a wave which is coming in like this. Okay, you can have at the interface you can have both normal and tangential components. So say for example నేను బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఐ ఈక్వేట్ ద టాంజెన్షియల్ కాంపొనెంట్స్, రైట్, వాట్ ఐ కెన్ సే, బికాస్ ఫస్ట్ రీజన్ లో ఈ బౌండరీ దగ్గర రెండు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇన్సిడెంట్ ఫీల్డ్ ఉంది, రిఫ్లెక్టెడ్ ఫీల్డ్ ఉంది, అట్లానే ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంది. సో ద ఇన్సిడెంట్ ప్లస్ రిఫ్లెక్టెడ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద టోటల్. అంటే ఫస్ట్ రీజన్ లో రెండు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, రెండు వేవ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, so the total electric field is nothing but the contribution, superposition. You get the contribution from the incident wave and you get contribution from the reflected wave. That should be equal to your transmitted wave, right? Right. I might few students might have a question like, sir, the ఇన్సిడెంట్ వేవ్ పడ్డాక రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వచ్చి తర్వాత ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ వస్తుంది కదా అంటే, ఇక్కడ మనం యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్ తీసుకుంటున్నానన్న. సో దే ఆర్ కంటిన్యూస్లీ కమింగ్. సో వీఆర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ ట్రాన్షియంట్ హియర్, ఐఎమ్ స్టడీ స్టేట్లో చేస్తున్నాము. సో ఒక అందుకనే చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని కూడా దీస్ ఆర్ ఇన్ ఫేజర్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఇన్ ద ఫేజర్ ఫార్మాట్ అంటే దే ఆసిలేషన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఒమేగా, సో angular frequency omega. So you are basically doing analysis all in steady state, not in a transient one. సో ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఉంది, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఉంది, ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ కూడా ఉంది. ఈ మూడు ఈ బౌండరీ దగ్గర ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ద మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ దోస్ థింగ్స్. అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్నవి సేమ్, అంటే ఈ టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఈక్వల్ అవ్వాలన్నది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్కి రాశాను, కానీ సేమ్ థింగ్ ఐ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సేమ్ ఫర్ నార్మల్ కాంపోనెంట్స్ ఫర్ డి అండ్ బి కూడా రాయొచ్చు బౌండరీ కండిషన్స్. అయితే వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్ ఇస్, ఇఫ్ ఐ రైట్ ద టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్, సో ద బౌండరీ కండిషన్స్ అన్నవి, ఈ బౌండరీ కండిషన్స్ దే నీడ్ టు సాటిస్ఫై, చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న ఈ పాయింట్. అంటే ఏంటి, టీ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఇది వేవ్ అన్నది ఇలా వచ్చి పడుతూ ఉంది, ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి, ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కాబట్టి, ఈ బౌండరీ దగ్గర టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ అండ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్. దిస్ కండిషన్ షుడ్ బి వ్యాలిడ్ అట్ ఎవ్రీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర ఈ కండిషన్ వ్యాలిడ్ అయ్యి టీ ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్ దగ్గర if this condition is not valid, then it is a violation of Maxwell equations. So you basically you cannot have such a scenario. At every instant the boundary conditions must be satisfied. ప్రతి ఇన్స్టెంట్ దగ్గర బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయగలగాలంటే ఏం చేయాలి? ఓకే, అంటే ఈ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే నేను మేబీ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఈక్వల్ అయ్యేలాగా సెట్ చేశాను అనుకుందాం. కానీ ప్రతి ఇన్స్టెంట్ దగ్గర నాకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఈ టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ది బౌండరీ కండిషన్స్ అన్నవి సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటున్నాను. హౌ కెన్ ఐ అచీవ్ దాట్? హౌ కెన్ ఐ డూ దాట్? అది ఎట్లా అచీవ్ చేయగలను అట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్స్టెంట్? అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ పవర్ జే ఫ్యాక్టర్ ఉంది చూసారా, అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ద టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్, the tangential component of electric field can be incident electric field can look like something into e power minus j factor plus something into e power j factor and plus equal to something into e power j factor. సో ఇక్కడ ఈ పవర్ జేలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్ దేనికి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది? ఇట్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు ద ఫేస్. అంటే దీన్ని మీరు ఎప్పుడైతే ఈ పవర్ జే ఒమేగాటీతో మల్టిప్లై చేసి కాస్ ఆఫ్ రాసినప్పుడు దిస్ ఫ్యాక్టర్ గోస్ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగాటీ మైనస్ కేఐ బార్ డాట్ ఆర్ బార్ కింద వెళ్తుంది కదా. అయితే చూడండి, అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది, దిస్ గివ్స్ యూ ద టైం వేరియేషన్. అంటే ప్రతి ఇన్స్టెంట్ దగ్గర మీకు ఈ బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే సరిపోదు. దీస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ ఆర్ ద ఫేస్ షుడ్ ఆల్సో సాటిస్ఫై కండిషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై ద బౌండరీ కండిషన్స్ అట్ ఎవ్రీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం. ఏం చెప్పారో అర్థం కాలేదు సార్ అంటే, లెట్ మీ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇలా చూడండి, లెట్ మీ రైట్ 5 ఈక్వేషన్స్ హియర్. ఇందులో ఏది కరెక్టో నాకు చెప్పండి. ఓకే, ఇంకొకటి రాద్దాం.
ఏవి కరెక్ట్ నాన్న? విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ విచ్ వన్ ఇస్ రాంగ్? ఏబిసిలో, ఏబిసిడిలో. A, D correct. ఓకే, ఏ అండ్ డి ఆర్ కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. సో బి అండ్ సి ఆర్ రాంగ్. ఓకే, ఎందుకు రాంగ్ అయినాయి అంటే బేసిక్లీ యూ కెన్ సీ దట్ ఇఫ్ యూ, ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. అయితే నేను ఇది ఎందుకు రాశానంటే 5 ఇంటూ ఈ పవర్ జే పై బై 3 ప్లస్ 3 ఇంటూ ఈ పవర్ జే పై బై 6 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 8 ఇంటూ ఈ పవర్ జే పై బై 3 అయినప్పుడు ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, రెండు యాడ్ చేస్తే 8 వస్తుంది కదా, ఈక్వల్ అయిపోవచ్చు కదా అంటే ఈక్వల్ అవ్వవు. ఎందుకు అవ్వవు అంటే ఎక్స్ట్రా ఫేస్ ఉంది అన్న పక్కన. ఇక్కడ ఇది పై బై 3 ఉంది, ఇక్కడ ఇది పై బై 6 ఉంది, ఇక్కడ పై బై 3 ఉంది. ఈ పవర్ జే ఫ్యాక్టర్ పక్కన ఉన్నది ఫేస్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ని ఈక్వేట్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్న. నువ్వు ఒకవేళ ఒక బౌండరీ కండిషన్ అప్లై చేసినప్పుడు టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఎంత అని రాసావు అనుకో, టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంటూ సమ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్, సమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్లో వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు నీకు ఆ బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే నాట్ ఓన్లీ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ షుడ్ బి ఈక్వేటెడ్ బట్ యువర్ ఎక్స్పోనెంట్ షుడ్ ఆల్సో బి సేమ్. అంటే ఇక్కడ కూడా పై బై 3 ఉండంటే అప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ ఎ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్, ఏ ఏ టైమ్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే పై బై 4 ప్లస్ 5 టైమ్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే పై బై 4 is equal to some 3 times of maybe 3 వద్దులేండి, some 9 times of e power j pi by 4. What is the value of ei? ei value ఎంత? 4. 4. ఇట్ బికమ్ సింపుల్. అంటే ఇది చాలా సింపుల్గా ఎందుకు 4 అని మనకి ఈజీగా ఎందుకు తెలిసిపోతుంది అంటే బికాజ్ అన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ సేమ్, అంటే ఇక్కడ రాసిన అన్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ సేమ్ ఫేస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సింప్లీ ఐ కెన్ ఈక్వేట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్. అంటే ఇదే ఈక్వేషన్ని ఐ కెన్ సింప్లీ రైట్, ఇక్కడ ఏ ఉంది కాబట్టి ఇలా రాసుకునే బదులు దీన్నే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, ఏ ప్లస్ 5 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 9 అని క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఇలా ఎందుకు రాసేసుకుంటున్నారు సార్ అంటే బికాస్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ ఆర్ ఆల్ అట్ ద సేమ్ ఫేస్, ఐ కెన్ ఆల్సో డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో. సో అదే ఇక్కడ కూడా అంటున్నాను. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మీరు బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద బౌండరీ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఫేస్ ఈ పవర్ జే ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు. సో ఆ ఈ పవర్ జే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఈక్వేట్ అవుతేనే అట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ ఆ బౌండరీ దగ్గర బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతాయి. సో ఒకవేళ ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి, అంటే అంటే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఒక ఫేస్లో ఉంది, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఒక ఫేస్లో ఉంది, ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఒక ఫేస్లో ఉంటే బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వు. ఈవెన్ దో ఇక్కడ 5, 4, 9 ఉన్నా ఇక్కడ ఫేస్ అన్నది డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ యు ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద కండిషన్, బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయనట్టు. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ 0th ఇన్స్టెంట్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అనుకుందాం, at some time instant this whole factor goes to 0, ఇవన్నీ 0 అయినాయి. 0 అయినప్పుడు అంతా బాగానే ఉంది, 5 + 4 9 బాగానే వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, కానీ ఇంకొక టైం ఇన్స్టెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మేబీ దిస్ ఈజ్ అట్ 30 degrees, దిస్ ఈజ్ అట్ 40 degrees, బట్ దిస్ ఈజ్ అట్ 20 degrees. విల్ ఇట్ నౌ సాటిస్ఫై అంటే అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వట్లేదు అంటే 5 అట్ అన్ని ఒకే ఫేస్లో ఉంటేనే అప్పుడు 5 + 4 = 9 కుదురుతుంది. సో అన్నీ ఒకే ఫేస్లో ఉండాలి. అలా సాటిస్ఫై అయినప్పుడు అట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ యూ కెన్ సాటిస్ఫై ద బౌండరీ కండిషన్స్. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ in order to for the boundary conditions to hold, okay, between the two regions, okay, phase also should be continuous. Phase another kuda continuous ga undali or it should match. Okay, phase matching another jaragali. So and the boundary conditions must hold at all points on the plane. Interface meda ila nenu draw chestuna interface meda prati point daggara boundary condition another hold avali, అన్ని టైమ్ ఇన్స్టెంట్స్లోనే హోల్డ్ అవ్వాలి. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఓన్లీ వెన్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్ బికమ్ ఈక్వల్. అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే కేఐ బార్ డాట్ ఆర్ బార్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు కేఐ బార్ డాట్ ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేటీ బార్ డాట్ ఆర్ బార్. సో వాట్ డస్ దిస్ మీన్ అంటే వాట్ డస్ దిస్ ఈక్వేషన్ టెల్స్ us is, okay, this equation tells us that incident, reflected and the transmitted wave, all vectors షుడ్ లై ఇన్ ఎ సేమ్ ప్లేన్. ఇవన్నీ ఒకే ప్లేన్లో ఉండాలి అని మనకి ఈక్వేషన్ చెప్తున్నాను. ఓకే, అదేంటి సార్ అది ఎట్లాగా, హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ ఇట్ అని అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ సో కే బార్ డాట్ ఆర్ బార్ అన్నది, సో ఎనీ ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి ఎనీ ఆర్ బార్ వెక్టర్ డ్రా చేస్తే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కే బార్ అంటే రాసుకుంటాను, ప్రాబబ్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే,
సే వీ విల్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే నేను ఒక ఇంటర్ఫేస్ తీసుకుంటాను. ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ రీజన్ ఇది, సెకండ్ రీజన్ ఇది అంటున్నాను కదా. సో లెట్ మీ టేక్ ద ఇంటర్ఫేస్ యాజ్ దిస్ ఇస్ జెడ్ యాక్సిస్ అండ్ ఐ విల్ టేక్ దిస్ యాక్సిస్ యాజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్. బోర్డ్ నుంచి బయటకు వస్తుంది అంటే జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఒక రీజన్ ఉంది, జెడ్ లెస్ దాన్ జీరో ఒక రీజన్ ఉంది. సే ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఎగ్జెడ్ ప్లేన్, ఎగ్జెడ్ ప్లేన్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఎక్స్ జెడ్ ప్లేన్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. చాలా కేర్ఫుల్గా వినండి. ఇది ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అన్నది ఎగ్జెడ్ ప్లేన్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కూడా ఎగ్జెడ్ ప్లేను, ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ కూడా ఎగ్జెడ్ ప్లేన్లోనే ఉంటుందా, లేకపోతే ఈ ప్లేన్ నుంచి బయటకు వస్తుందా అన్నది నా క్వశ్చన్. అంటే ఏంటంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఆస్క్ హియర్ ఇస్ దిస్ థింగ్. ఓ okay, so what I'm trying to ask is this thing. So if my wave, okay, so if my maybe ఇలా పెడదాం. Okay, I think here you can see if my if my incident wave is coming like this. Okay, say let me take a boundary here. Boundary ఏం తీసుకుందాం, ఇది బౌండరీ కింద పెడదాం. ఓకే, సో ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్. అయితే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఏంటంటే ఈ ప్లేన్లో ఉంది నాన్న, దిస్ ఇస్ ఇన్ దిస్ ప్లేన్. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఇస్ లైక్ దిస్, okay, so I can show you the side view like this probably. So the incident wave is coming like this. అయితే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కూడా అదే ప్లేన్లో ఉంటుందా లేకపోతే ఇట్లా బయటకు ఉంటుందా? అంటే నా వేవ్ వచ్చి ఇలా పడుతుంటే, సో నా వేవ్ వచ్చి ఇట్లా పడుతుంటే, నా వేవ్ వచ్చి ఇలా పడుతుంటే రిఫ్లెక్ట్ అవ్వే వేవ్, సో ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఈజ్ ఇట్ స్టిల్ ఇన్ ద ప్లేన్? మన దగ్గర ఇంకో కలర్ ఉంటే రైట్, ఇంకోటి ఉంది. రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఇలాగా అదే ప్లేన్లో ఉంటుందా లేదా ప్లేన్ నుంచి ఇలా బయటకు వస్తుందా? సో యూ కెన్ సీ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్. ఓకే, సో ఏ ప్లేన్లో అయితే ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో అదే ప్లేన్లో రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్, ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఉంటుందా, లేకపోతే ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ అన్నది ఆ ప్లేన్ నుంచి బయటికి రావచ్చా? ఓకే, అంటే నా ఇన్సిడెంట్ ప్లేన్, నేను ఇన్సిడెంట్ వేవ్కి ప్లేన్ ఒకటి డ్రా చేస్తున్నాను కదా, ఆ ప్లేన్ నుంచి బయటికి రావచ్చా అన్నది అడుగుతున్నాను. అయితే రాదు. ఎందుకు రాదంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా ప్లేన్ వేవ్ అన్నది ఎగ్జెడ్ ప్లేన్లో వస్తుంది అనుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ఎగ్జెడ్ ప్లేన్ దెన్ కే బార్ వెక్టర్ విల్ హ్యావ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్, రైట్, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. యూజువల్గా వేవ్ వెక్టర్స్ని ఎట్లానే కదా రాస్తాం, వై కాంపోనెంట్ ఇన్ వై డైరెక్షన్, సమ్ జెడ్ కాంపోనెంట్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. సో యూ కెన్ హ్యావ్ స్పేషియల్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్స్. అయితే వేవ్ అన్నది ఓన్లీ ఎగ్జెడ్ ప్లేన్లోనే ఉంది కాబట్టి యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ వై కాంపోనెంట్. ఓకే, యూ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఎక్స్ అండ్ జెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఫర్ ద ఫేస్. అంటే వేవ్ వెక్టర్లో ఓన్లీ ఎక్స్ జెడ్ కాంపోనెంట్స్ అంతే, అంతే కదా. వేవ్ వెక్టర్ ఎగ్జెడ్ ప్లేన్లో ఉంది అంటే దీనికి ఓన్లీ రెండు కాంపోనెంట్సే ఉంటాయి నన్ను, ఎక్స్ జెడ్ కాంపోనెంట్సే ఉంటాయి. యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ వై కాంపోనెంట్. So if your K bar does not have X and Y components, what happens to K bar dot R bar? K bar dot R bar ఏమవుతుంది? It is simply Kix into X plus Kiy in Kiz into Z. ఎందుకంటే R bar అంటే XX cap plus YY cap plus ZZ cap కాబట్టి if you take the dot product between these two vectors you will end up with this factor. ఓకే, అయితే నేను ఏమంటున్నానంటే దట్ షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు కేఆర్ బార్ డాట్ ఆర్ బార్. KR bar ante for example KR bar in general if I take it as some X component in X cap plus some Y component in right, reflected wave ki some Y component kuda undi, atlane reflected wave ki some Z component kuda undi అని అనుకుంటే అప్పుడు డాట్ ప్రొడక్ట్ తీసుకున్నా అనుకోండి ఆర్ బార్ కి ఈ కేఆర్ బార్ వెక్టర్ కి డాట్ ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటే నాకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? కేఆర్ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ కేఆర్వై ఇంటూ వై ప్లస్ కేఆర్జెడ్ ఇంటూ జెడ్. సో విల్ దీస్ టూ బి ఈక్వల్ అంటే దే కెన్ నెవర్ బి ఈక్వల్. ఇది ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ వై కాంపోనెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకపోతేనే ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి అంటే ఈ డాట్ ప్రొడక్ట్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే యువర్ ఇన్సిడెంట్ ప్లేన్, ఇన్సిడెంట్ వేవ్ వెక్టర్, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వెక్టర్ అండ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ వెక్టర్, ఆల్ త్రీ వెక్టర్స్ షుడ్ లై ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్, ఒకే ప్లేన్లో ఉండాలి. సో యువర్ ఇన్సిడెంట్, సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చింది. స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్
incident wave, reflected wave, transmitted wave, all three lie in the same plane called plane of incidence. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం ప్రూవ్ చేసామంటే, అంటే ఈ ఫేస్ కండిషన్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలి అన్న విషయం నుంచి నేను ప్రూవ్ చేసిన ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే, ఇన్సిడెంట్ వేవ్, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్, ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ మూడు ఒకే ప్లేన్లో ఉంటాయి. దే ఆర్, అండ్ దట్ ప్లేన్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, రైట్? Let us go and move on and see what other conditions you have to satisfy exactly at the boundary. Okay, so ఇది అర్థం కావడం కోసం ఏంటి అంటే, లెట్ మీ టేక్ ఏ సినారియో లైక్ దిస్. ఏదో ఒక సినారియో తీసుకోవాలి కాబట్టి ఫేస్ కండిషన్ అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ ఈ సినారియో తీసుకుంటున్నాను అన్న. ఏంటంటే, ఫర్ z గ్రేటర్ దాన్ 0 you have your second region, and for z less than 0 you have your first region. సో z is equal to 0 is your plane. z equal to 0 అంటే ఏంటి? ఇట్లా ఒక ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్ అన్న, xy ప్లేన్ ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యువర్ xy ప్లేన్. సో అదే నేను ఇక్కడ ఇట్లాగా 2 డైమెన్షన్లో డ్రా చేసి చూపిస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ జెడ్ యాక్సిస్, హియర్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్ యాక్సిస్, అండ్ వై యాక్సిస్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. సో ఇలా ఒక ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఉందనుకోండి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్, ఏ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ కమింగ్ లైక్ దిస్, what will be the expression of this incident wave? ఈ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది? సో బికాస్ ఎనీ ర్యాండమ్ వేవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ e power minus j k bar dot r bar. సో ఇక్కడ బేసిక్లీ ఏంటంటే, ఇలా నేను డ్రా చేసిన వెక్టర్ ఏదైతే ఉందో, ఈ వెక్టర్కి కే బార్ ఏంటో రాయాలి, ఇన్సిడెంట్ వేవ్కి కే బార్ వెక్టర్ రాయాలి. ఓకే, హౌ డు రైట్ కే బార్ వెక్టర్? సో ఇక్కడ కే బార్ వెక్టర్ రాయాలి అంటే, కే బార్ వెక్టర్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్, సో బికాజ్ ఇట్స్ అ ఫస్ట్ మీడియం, సో kx is beta 1 times of cos phi x into x cap plus beta 1 times of cos phi y into y cap plus beta 1 times of cos phi z times of z cap, right? So this is how you write your wave vector. అంటే x axis, y axis, z axis తో చేసే యాంగిల్స్ అంతా మీకు తెలిస్తే సరిపోతుంది. I think this kind of exercise we have done in వెక్టర్ ఆల్జిబ్రా. మీకు వెక్టర్ ఆల్జిబ్రా రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని మీ చేత ఎక్సర్సైజ్ చేయించాను. సో దట్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ విల్ యూజ్ దెమ్ అగైన్ ఇన్ వేవ్ రిఫ్లెక్షన్స్ అండ్ ఆల్. సో యూ కెన్ సీ నౌ. సో ఇలా వెక్టర్ ఉంది. సో ఈ వెక్టర్ అన్నది ఏంటంటే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ వెక్టర్ నాన్న. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ వెక్టర్. సో ఇన్సిడెంట్ వేవ్ వెక్టర్ ఎక్స్ యాక్సిస్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? ఎక్స్ యాక్సిస్తో యాంగిల్ ఎంత అంటే, యూ షుడ్ నాట్ టేక్ 90 + θ, యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ ఈస్ దీంతో చేసే యాంగిల్ తీసుకోవాలి అని చెప్పాను, రైట్? ఎప్పుడు యాంగిల్స్ ఇలా ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాలి, లేకపోతే ఎదర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ యాంగిల్స్ లైక్ దిస్. యూ షుడ్ నాట్ టేక్ అన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ థింగ్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్ థీటా యాంగిల్. అదే ఆల్రెడీ అప్పుడు చెప్పాను. ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఫర్గాట్ దోస్ థింగ్స్, యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ రివ్యూ దోస్ వీడియోస్ ఎనీవేస్. బట్ వాట్ ఈస్ యాంగిల్ యూ మేక్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్? ఎక్స్ యాక్సిస్తో చేసే యాంగిల్ ఎంత అంటే π/2 - θi. y axis తో చేసే యాంగిల్ ఎంత? బికాస్ దిస్ రే ఆర్ దిస్ వెక్టర్ is perpendicular to y axis, so it is basically making an angle of 90 degrees with the y axis. How much angle it is making with z axis? Z axis తో చేసే యాంగిల్ ఎంత అంటే it is equal to θi. If I substitute them here, I basically get that your instant vector k bar is nothing but beta 1 times of cos of 90 minus π/2 minus theta I times of x cap plus beta 1 times of cos of 90 degrees upon π/2 y cap plus beta 1 times of cos of theta I times of z cap. So this answer simply becomes equal to, this becomes equal to sin theta I, this goes to 0, and this is beta 1 cos theta I. So now there k bar undi. What is r bar? R bar is x cap plus y cap plus z cap. సో నాకు e power minus j k bar dot r bar la రావాలి కాబట్టి, if I take dot product between these two vectors, I get the exponential factor. So the exponential factor is, if I take dot product, I get the exponential factor like this. So the exponential factor is e power minus j times of k bar, this vector dot producted with this vector. So you can see there is no y component here. So if you write it, it becomes beta 1 sin theta I into x plus beta 1 cos theta I into z.
రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ వేవ్స్ డ్రా చేస్తున్నప్పుడు ఓకే ఇక్కడ ఫేస్ అన్నది ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కండిషన్ మనం బౌండరీ కండిషన్స్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. వీ డోంట్ వాంట్ టు మ్యాచ్ ద ఫేస్ అట్ ఎవ్రీ లొకేషన్. మొత్తం స్పేస్లో ప్రతి చోట ఫేస్ మ్యాచ్ కాదు, నాకు బౌండరీ దగ్గర ప్రతి టైం ఇన్స్టెంట్లోని నాకు వేవ్కి యాంప్లిట్యూడ్ మారకూడదు కాబట్టి అంటే ద బౌండరీ కండిషన్స్ మస్ట్ సాటిస్ఫై at all time instants. So the phase of the waves, incident wave, reflected wave, transmitted wave phases బౌండరీ దగ్గర మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ బౌండరీ ఏంటి? వాట్ ఈస్ యువర్ బౌండరీ? యువర్ బౌండరీ is z equal to 0. సో ఇఫ్ యూ పుట్ z equal to 0 in this expression, ఓకే z0 పెడితే ఇదిగోండి ఫ్యాక్టర్ 0కి వెళ్ళిపోద్ది z0 పెడితే. సో యుల్ బి లెఫ్ట్ విత్ e power minus j beta 1 sin theta a into x. So this contributes to your phase. Okay, so first of all, before talking about this phase term, నేను ఇక్కడ ప్లేన్ వేవ్స్ డ్రా చేస్తున్నప్పుడు మైట్ బి సమ్ స్టూడెంట్స్ థింక్ దట్ సో ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఇలా పడుతుంది, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఇలా వెళ్తుంది, ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఇలా వెళ్తుంది కాబట్టి ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అంతా ఇదిగో ఓన్లీ కింద రీజన్లో ఉంటుంది, ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ అంతా ఈ పైన రీజన్లో ఉంటుంది, అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ పైన రీజన్లో ఉంటుంది, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అంతా ఈ రీజన్లో ఉంటుంది, అసలు ఇక్కడ ఏం ఉండదు అని అనుకుంటారేమో. అది తప్పు నాన్న. ఓకే, ఇక్కడ నేను ప్లేన్స్ గీస్తున్నాను కానీ అవి ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్స్. అంటే యూనిట్ ఇమాజిన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ వస్తుంది ఇట్లాగా. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ వేవ్కి పెర్పెండిక్యులర్గా ఇదిగోండి బ్లూ లైన్స్లో ఉన్న ప్లేన్స్ ఉన్నాయి చూసారా. దీస్ ఆర్ యువర్ ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి. సరే ఏంటి సార్ ఈ ప్లేన్స్ సెకండ్ రీజన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి కదా అంటే అవును వెళ్తున్నాయి, ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్స్ పడుతున్నాయి. ఓకే, పడ్డాక ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వస్తుంది. యూ కెన్ సీ a reflected wave is coming and it is going like this. So our reflected కూడా it is a plane wave, it is an infinite planes on a wave. So you can see that is your reflected wave. All these reflected waves are there. So both incident and reflected waves are there. అంటే ఈ బౌండరీ దగ్గర రెండు వేవ్స్ ప్రతి పాయింట్ దగ్గర they are superposing. And there is a transmitted wave, you can see transmitted wave ఉంది. In the transmitted wave you also have these infinite planes which are moving. అయితే డ్రా చేసేటప్పుడు ఏంటి అంటే ఇలా ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్స్ డ్రా చేయట్లేదు నేను, సింపుల్గా ఏంటంటే ఇదిగోండి ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఇలా ఉంది, ఓకే ఓకే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఇలా ఉంది, ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఇలా ఉంది అని చెప్తున్నాను. సో నేను ఓన్లీ చిన్న చిన్నగా గీతలు గీస్తున్నానంటే ఓన్లీ ఈ వేవ్ ఓన్లీ ఈ రీజన్లో ఉంటుంది, ఈ వేవ్ ఈ రీజన్లోనే ఉంటుంది, ఈ వేవ్ ఈ రీజన్లో ఉంటుంది అని అనుకోవద్దు. ఓకే, బేసికలీ ఇట్స్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇట్ ఈస్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఈస్ whenever the wave is incident, this field is actually an infinite planes which are hitting the boundary and an infinite planes which are reflecting back and infinite plane wave, infinite planes which are transmitted into the other region. Okay, so this is what you are dealing here. Okay, so keeping this in idea, ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే e power minus j times of beta sin theta x అని పెట్టానో what kind of phase relationship this will have. Okay, so let me do one thing here. For example, I have a phase relationship అంటే ఇదంతా z equal to 0 ప్లేన్ కాబట్టి ఇదే ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి z is equal to 0 ఇంటర్ఫేస్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఇలా వస్తున్న ఇన్సిడెంట్ వేవ్ కొంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ పెట్టగలుగుతాను. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ ఎ సినారియో దట్ ఇది కూడా 0 అయిపోయింది అనుకుందాం, కొంచెంసేపు ఈ రెండు 0 అయిపోయినాయి అనుకోండి, అసలు ఈ పవర్ j ఫ్యాక్టర్ లేదనుకుందాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పవర్ మైనస్ j ఇక్కడ మొత్తం 0 వచ్చింది అనుకోండి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆ z is equal to 0 అనే ఇంటర్ఫేస్ ఉంది చూసారా, అంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్ నాన్న రెండు రీజన్స్ ని సెపరేట్ చేస్తున్న ఇంటర్ఫేస్ మీద అన్ని పాయింట్స్ 5 అనే వాల్యూ దగ్గర ఉన్నాయి, అంటే అన్ని సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో ఉన్నాయి సార్ అంటే యా దే ఆర్ ఆల్ ఎట్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ ఆల్ పాయింట్స్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ ఫేస్. ఇందులో ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఫేస్ లో ఉన్నాయి, అన్ని 0 degrees ఫేస్ లోనే ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ పవర్ జే పక్కన 30 degrees అని వచ్చింది అనుకోండి, అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ అంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న ప్లేన్ లో ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ 30 degrees ఫేస్ లోనే ఉన్నాయి, అన్ని పాయింట్స్ 30 degrees ఫేస్ లోనే ఉన్నాయి. ఒకవేళ అలా కాకుండా ఇక్కడ సమ్ 10 degrees into x అని ఉందనుకోండి, అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ డస్ దిస్ మీన్? దిస్ మీన్స్ మేబీ ఆల్ పాయింట్స్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, అన్ని పాయింట్స్ ఒకే మ్యాగ్నిట్యూడ్ దగ్గర ఉన్నాయేమో, కానీ ఓకే కానీ దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ద సేమ్ ఫేస్. ఓకే చూడండి, అంటే ఏంటంటే అట్ x equal to 0 ఆల్ పాయింట్స్ ఆర్ అట్ 0 degrees ఫేస్, అట్ x equal to 1 ఆల్ పాయింట్స్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న అన్ని పాయింట్స్
అంటే వై డైరెక్షన్లో ఫేస్ మారట్లేదు అన్న, ఓన్లీ ఎక్స్ డైరెక్షన్లోనే మారుతుంది. సో నువ్వు ఎక్స్ డైరెక్షన్లో నడిచే కొద్దీ ఇఫ్ యూఆర్ వాకింగ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ద ఫేస్ ఈస్ చేంజింగ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ 10 into x. సో అందుకని యాజ్ యూ వాకింగ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ యువర్ ఫేస్ ఇస్ స్లోలీ చేంజింగ్. సో అంటే ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అన్నది వచ్చి ఇంటర్ఫేస్ మీద పడినప్పుడు, ఓకే, ఇలాంటి ఒక ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్స్ అన్నవి వచ్చి ఇంటర్ఫేస్ మీద పడినప్పుడు ఈ ఇంటర్ఫేస్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఫేస్లో ఉంటాయా అంటే ఉండవు, అన్ని ఒక ఫేస్లోనే ఉండవు. ఓకే, ఆ ఇంటర్ఫేస్ మీద అన్ని పాయింట్స్ సేమ్ ఫేస్లో ఉండవు, కానీ వై డైరెక్షన్లో దే విల్ ఆల్ బి ఇన్ ద సేమ్ ఫేస్. అన్ని వై డైరెక్షన్లో అన్ని ఒకే ఫేస్లో ఉంటాయి, కానీ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో అన్ని సేమ్ ఫేస్లో ఉండవు. సో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఎలా మారుతాయంటే దే వేరీ అట్ ఎ రేట్ ఆఫ్ β1 sin θ into x. సో అంటే ఐ కెన్ సే దట్, so if you look at this, okay, it looks like it is having a facial variations at a spatial rate of x direction లో ఒక ఫేస్ at a rate of β1 sin spatial rate తో ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఇఫ్ ఐ ఇమాజిన్ దిస్ ప్లేన్, అంటే ఆ z = 0 ప్లేన్ ఇమాజిన్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, ఆ ఇంటర్ఫేస్ ప్లేన్లో ఫేస్ అన్నది ఎట్లా మారుతుందంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ వెనక నుంచి వచ్చి ఈ ప్లేన్ నుంచి వెనక నుంచి వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అయితే ఈ ప్లేన్లో అన్ని పాయింట్స్ మీద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇన్ ద మిడిల్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5 ఉంటే ఇక్కడ ఎక్కడో 3 ఉంది, ఆ పైన 2 ఉంది, తర్వాత 0 అయింది, ఆ తర్వాత -2 ఉంది, ఆ తర్వాత -3 ఉంది, -5 ఉంది, ఆ తర్వాత పైన అగైన్ యూ గెట్ -3 -2 అగైన్ యూ గెట్ 0. ఓకే, and then after that you get 2 3 5. So you can see what is happening, what I'm trying to do. ఇక్కడ 3 2 0 -2 -3 -5. అంటే ఇలా ఇది ఎక్స్ డైరెక్షన్ అన్న, అంటే నువ్వు ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళే కొద్దీ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఇలా మారుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఆర్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్, అండ్ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇస్ ఈచ్ పాయింట్ ఇస్ అట్ ఎ డిఫరెంట్ ఫేస్. అంటే డిఫరెంట్ ఫేస్ దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పడం కోసం, అంటే సైన్సాయిడల్ ఫేస్ వేరియేషన్ ఉంది అని చెప్పడం కోసం డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ తీసుకున్నాను. బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దే ఆర్ ఆల్ అట్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. బట్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, so instead of writing the values I'll write the phases now. Okay, then you get that is the correct way of representing it. So I can say that at the center maybe the phase is at 0 degrees, at the other one there is 10 degrees, 20 degrees, slowly 360 degrees, other 720 degrees, atla slow only phase is increasing, and also the negative phase. So ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ వాల్యూ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఎ సైన్సాయిడల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ యువర్ వేవ్. ఓకే, వేవ్కి ఒక సైన్సాయిడల్ బిహేవియర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో నువ్వు నడుస్తూ ఉంటే నీ వేవ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అన్నది సైన్సాయిడల్లో చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఐ మీన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఆన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ are going to change sinusoidally. So if you are walking on the, if this is your interface, so if you're walking in the y direction లో నడుస్తుంటే ఫేస్ ఏం మారదు, కానీ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో నడుస్తుంటే నీ ఫేస్ అన్నది సైన్సాయిడల్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న పాయింట్స్ అన్నీ ఒకే ఫేస్లో ఉండవు నాన్న. సో అది దేనివల్ల ఇలా వస్తున్న ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఈ ప్లేన్ మీద ఇట్ ఈస్ పుటింగ్ పాయింట్స్ ఎట్ డిఫరెంట్ ఫేస్. ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అన్నది ఆ ఇంటర్ఫేస్ మీద ఇట్ ఈస్ కీపింగ్ పాయింట్స్ ఎట్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్, and that phase is varying in x direction. ఇది for an incident wave. ఇది మన అనాలిసిస్ చేసిన ఇన్సిడెంట్ వేవ్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అంటే ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్, వాట్ ఈస్ అ వేవ్ వెక్టర్ ఫర్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్? దాన్ని కూడా సేమ్ β1 times of cos 5x into x cap plus β1 times of cos 5y into y cap plus β1 times of cos 5z into z cap అని రాసి x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ z యాక్సిస్తో యాంగిల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి k బార్ డాట్ r బార్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. సో ఐ హావ్ రిటర్న్ ద ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ వాట్ యూర్ గెటింగ్. సో ఇక్కడ యాంగిల్స్ ఒకటి π/2 - θr, ఇంకోటి π/2, ఇంకోటి π - θr వస్తుంది. So if you put those things, you can see that you get an expression like e power - j β1 sin θr into x minus β1 cos θr into z. అంటే ఇలా వెళ్తున్న ట్రావెల్ చేస్తున్న వేవ్ కి దిస్ ఈస్ ద ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. సో ఈ ఫేస్ ఏంటంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఫేస్ ఎట్ z = 0. బౌండరీ దగ్గర రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కి ఫేస్ ఎట్లా ఉంటుంది అని చూస్తే, సో ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ కి ఫేస్ ఎట్లా వచ్చిందన్న, ఫర్ ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ద ఫేస్ ఎట్ ద ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఫేస్ అన్నది ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది. అలాగే ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర z = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫర్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ద ఫేస్ ఈస్ చేంజింగ్ లైక్ దిస్ θr into x. ఇక్కడ కూడా x డైరెక్షన్లోనే చేంజ్ అవుతుంది ఫేస్. అలాగే ఒక ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, I can also write the transmitted wave vector like β2 times of
cos phi x into x cap plus beta 2 times of cos phi y into y cap plus beta 2 times of cos phi z into z cap. So where beta 2 is nothing but your phase constant. Beta 2 and a phase constant in the second medium. Phi x, phi y, phi z ఏంటంటే this vector making angles with x, y and z. If you substitute those angles, you basically end up with this expression k bar dot r bar. So for kt bar dot r bar ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. సో ఇందులో z0 పెట్టాము అంటే ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఇలాంటి ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఎలాంటి ఫేస్ మెయింటైన్ చేస్తుందన్నది తెలుస్తుంది. సో నాకు అది ఏమొచ్చింది అంటే ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా 2 సైన్ థీటా టీ ఇంటూ ఎక్స్లా మెయింటైన్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి నాన్న, ఒక ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ అంటే సారీ ఒక ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఈ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లేన్ మీద ఇలాంటి ఫేషియల్ వేరియేషన్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఉంది అని అనుకుంటే ఆ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఒకవేళ థీటా ఆర్ అనే యాంగిల్లో వెళ్తుందని అనుకుంటే అలాంటి ఒక రే ఆర్ అలాంటి ఒక వేవ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంటర్ఫేస్ మీద ఎలాంటి ఫేస్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే ఇదిగోండి ఇలాంటి ఫేస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. అంటే అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ఇలాంటి ఫేషియల్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. అదే సేమ్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఆన్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంటర్ఫేస్ ఒకవేళ ఒక ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఉంది అని అనుకుంటే అలా థీటా టీ యాంగిల్లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అని అనుకుంటే అలాంటి వేవ్ ఓకే ఈ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనే ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఎలాంటి ఫేషియల్ వేరియేషన్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ మెయింటైన్స్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేషియల్ వేరియేషన్స్. సో బేసికలీ ఎట్ ద ఇంటర్ఫేస్ అంటే బౌండరీ దగ్గర నాకు మ్యాగ్నిట్యూడ్సే కాదు కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయడం అంటే ఫేస్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి అన్నాను. ఆ ఫేస్ కూడా మ్యాచ్ అయితేనే అప్పుడు అట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ యూ గెట్ ఎ కేస్ వేర్ అంటే అట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ నాకు బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతాయి. సో అది సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే ఏంటి, ఈ బౌండరీ దగ్గర ఈ అన్ని ఫేషియల్ వేరియేషన్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఈ ఉన్న అన్ని వేవ్స్కి ఫేషియల్ వేరియేషన్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. అప్పుడే I can have the incident reflected in the transmitted wave satisfying the boundary conditions at all the time instants. సో అది ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతుంది అన్న అంటే ఈ టర్మ్ ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఈ టర్మ్ ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఈ టర్మ్ కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో ఈ మూడు ఈక్వల్ అవ్వినప్పుడే ఐ కెన్ హ్యావ్ ద ఫేస్ మ్యాచింగ్ కండిషన్. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ అప్లై మై బౌండరీ కండిషన్స్ అట్ ఆల్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్స్. సో ఇఫ్ ఐ డూ దాట్, సో ఇక్కడ నాకు వస్తున్న కండిషన్ ఏంటి, బీటా 1 సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా 1 సైన్ థీటా ఆర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు బీటా 2 సైన్ థీటా టీ అవుతుంది. అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఇంటర్ఫేస్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ సేమ్ ఫేస్ లో ఉంటాయి ఫర్ ద ఇన్సిడెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్. సో వన్స్ దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేస్ నౌ వీ కెన్ అప్లై ద బౌండరీ కండిషన్స్ ఫర్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. సో అయితే నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన కండిషన్ చూడండి, వాట్ కెన్ ఐ మేక్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కండిషన్. సో వాట్ ఈస్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద ఫస్ట్ టూ థింగ్స్, beta 1 sin theta is equal to beta 1 sin theta r kabatti I can cancel out beta 1 and I will be left with sin theta is equal to theta r, which gives me theta I should be equal to theta r. Okay, ante enti the angle of incidence should be equal to the angle of reflection, law of reflection, you already know that. కానీ ఇది ఎందుకు అవుతుంది అన్నది రీజన్ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్ విచ్ వీ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ బౌండరీ కండిషన్స్ నుంచి మీకు ఈ రిలేషన్షిప్ డిరైవ్ చేశాను. సో ఈ డెరివేషన్లో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఎందుకు ఈక్వల్ అవ్వాలి, వై ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ దెన్ ద ఫేస్ ఇస్ నాట్ మ్యాచ్డ్ ఆన్ ద బౌండరీ, ఈ బౌండరీ మీద ఫేస్ మ్యాచింగ్ అన్నది జరగదు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ఫేస్ మ్యాచింగ్ ద ఇన్సిడెంట్ అండ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ షుడ్ బి ఆఫ్ ద సేమ్ యాంగిల్. సో ఎప్పుడైతే నేను థీటా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థీటా ఆర్ అన్నానో దట్ గివ్స్ మీ ఇన్ వాచ్ డైరెక్షన్ మై రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ విల్ బి. సో నేను స్టార్టింగ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అని కనుక్కోవాలి అంటే అలాగా అన్నాను. సో నాకు చూడండి అంటే ఈ ఫేస్ మ్యాచింగ్ కండిషన్ బట్టి నాకు ఏం తెలుస్తుందంటే ఇఫ్ ఐ నో ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దెన్ ఐ కెన్ సింప్లీ సే ఇన్ వాట్ డైరెక్షన్ మై రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ విల్ బి, బికాస్ ఇట్ విల్ మేక్ థీటా ఆర్ యాంగిల్ విత్ ద నార్మల్. ఓకే, సో వాట్ అబౌట్ ద అదర్ టూ, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టూ కండిషన్స్ని యూజ్ చేశాను అనుకోండి. సో యు నో దట్ వాట్ ఈస్ బీటా 1 అంటే ఒమేగా టైమ్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ μ1 ఎప్సిలాన్ 1. సో square root of μ1 epsilon 1 అంటే I can write it as square root of mu naught epsilon naught square root of mu r1 epsilon r1. This can be written as 1 by c times of square root of mu r1 epsilon r1. సో అదే రాశాను. ఓకే, రాస్తే I get omega by c times of square root of epsilon r1. అయితే ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఫ్యాక్టర్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అని పిలుస్తున్నాం. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ మీడియం ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ mu r epsilon r2 is called the refractive index of the second medium. If I put these expressions in our equations, I get that omega by c n1 times of sin theta I should be equal to omega by c n2 times of sin theta t. So ఇక్కడ ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే you get n1 sin theta I is equal to n2 sin theta t. So this is what we call as Snell's law or law of refraction, which you have studied in your childhood, right? So you can see why do I get this condition. ఈ కండిషన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే because in order to face match
In order to have a phase match at the boundary, the transmitted wave and your incident wave should satisfy this condition. Until unless they don't satisfy this condition, you cannot have the phase matching condition. So from this equation, for a given angle of incidence, you can easily calculate what is your angle of transmission. So now I can know in what direction my reflected wave, transmitted wave is. అంటే ట్రాన్స్మిట్ వేవ్ ఇటు వెళ్తుందా ఎంత ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందా అన్నది నాకు ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి తెలుస్తుంది. సో చూడండి, ఫేస్ మ్యాచింగ్ కండిషన్ నుంచి మనం ఫ్యూ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ తెలుసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ ఉండాలన్న కండిషన్స్ నుంచి magnitude of k bar vector should be equal to magnitude of kr bar vector. అట్లానే magnitude of k bar vector into velocity is equal to magnitude of kr bar into v2 అని తెలుసుకున్నాము. The other point which we have learned is from the phase matching condition, phase అనేది మ్యాచ్ అవ్వాలి కాబట్టి from the phase matching conditions we got three relationships, three laws వచ్చినాయి అన్న. All incident, reflected and the transmitted waves are in the same plane called plane of incidence. Your angle of incidence should be equal to angle of reflection. And the other relationship which we got is the Snell's law of refraction, that is refractive n1 times of or beta 1 times of sin theta is equal to beta 2 times of sin theta t. సో ఇవన్నీ ఫేస్ మ్యాచింగ్ కండిషన్స్ నుంచి వచ్చినాయి. ఎప్పుడైతే మనం ఫేస్ మ్యాచింగ్ అచీవ్ చేసామో, వన్స్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ద ఫేస్ మ్యాచింగ్, నౌ ఆల్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఇస్ మ్యాచింగ్ ద బౌండరీ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. సో సంథింగ్ ఇంటూ ఈ పవర్ జే, సంథింగ్ ఇంటూ ఈ పవర్ జే ఇజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఇంటూ ఈ పవర్ జే. కాబట్టి ఇక్కడ ఫేస్ మ్యాచింగ్ కండిషన్లు అచీవ్ చేసాం. అంటే అన్నిటికీ సేమ్ ఫేస్ ఉండాలి, అన్ని ఈక్వల్ అవ్వాలి అన్నది అచీవ్ చేసుకోవాలంటే ఏం యాంగిల్స్ తీసుకోవాలో అన్ని పెట్టుకున్నాం. సో ఈ రిలేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వేలాగా మనం యాంగిల్స్ తీసుకుంటే ఎట్ ద బౌండరీ ఆల్వేస్ ద ఫేస్ విల్ బి మ్యాచింగ్. ఫేసెస్ ఎప్పుడు మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేలాగా. అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ కండిషన్ లైక్ theta is equal to theta r, and if you choose a condition that beta 1 times of sin theta is equal to beta 2 of sin theta t, then at the boundary your faces will be matched. So you are only left with matching the magnitudes. ఇంకా magnitudes బౌండరీస్ దగ్గర ఎలా మారుతున్నాయి అనేది చూడాలి. సో ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఎలా మారుతున్నాయి అన్నది చూస్తే దాని నుంచి ఎంత పవర్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, ఎంత రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అన్న ఆన్సర్స్ మనకు వస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ విల్ బి డూయింగ్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, రైట్. సో